CSIR JRF NET Physical Science class. And today it is Statistical Physics STP class number 11. Statistical Physics STP class number 11 Maxwell's equation. There is one question from Maxwell's equation in thermodynamics and also other questions related to statistical mechanics and also thermodynamics. Maxwell equation. There is a title given. There are more questions. So the first question is, it is purely based on statistical mechanics, Maxwell equation, the relation between the internal energy U, entropy S, temperature T, pressure P, volume V, chemical potential mu and number of particles N of a thermodynamical system is du is equal to TdS minus PdV plus mu dN. That U is an exact differential implies that the relation between the internal energy U, the entropy S, temperature T, pressure P and volume V, chemical potential mu and number of particles N of a thermodynamical system is du is equal to TdS minus PdV plus mu dN. That U is an exact differential implies that. അപ്പോൾ ഇത്രയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മ്യൂ ഡി എൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡി യു എസ് ഈക്വൽ ടി ഡി എസ് മൈനസ് പി ഡി വി എന്നുള്ളത്. അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മ്യൂ ഡി എൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. അതിൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഏത് റിലേഷനാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഡോ പി ബൈ ഡോ എസ് അറ്റ് വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ടി ബൈ ഡോ വി അറ്റ് എസ് എൻ. P dou u by dou t at Sn is equal to S into dou u by dou v at S mu. P into dou u by dou t at Sn is equal to minus 1 by t. Minus 1 by t dou u by dou v at n mu. Last one, dou p by dou s at Vn is equal to dou t by dou v at Sn. You see here the first equation is a minus sign, minus dou p by dou s, minus, there's a minus. And the third equation also, there's a minus sign in the RHS. In the first equation, the minus sign is in the LHS. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള കോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോഡ് നമ്മൾ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എസ് പി ടി പി ടി വി എന്നുള്ള കോഡുണ്ടല്ലോ, മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ 4 ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ്, ഒരു ലൈൻ എസ് പി ടി പി ടി വി, അത് മറിച്ചെഴുതണം. എന്നാൽ കിഴിപ്പോട്ട് വായിക്കണം. ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സൈൻ ഷുഡ് ബി റെഡ് വിത്ത് എ മൈനസ് സൈൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു തേർഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് വരും എ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എ ആണ് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ, ബാക്കിയൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ എ ആണ് ആൻസർ. അത് കാണുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി സ്റ്റഡി ഇൻ തിയറി ഇൻ ദിസ് മാനർ. എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഡി എഫ് ഇസ് എ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡി ബി പ്ലസ് ഇ ഡി എസ് if f is a perfect differential. Here u is capital U is perfect differential, and if f is a perfect differential, then a is equal to t, b is equal to minus p, c is equal to mu, s is s, y is v, z is n. N we can take, and from that we get the first equation, and when we substitute the variables, we apply the fundamental theorem in calculus. And when we substitute the variables, we get the equation. So it is better to remember the Maxwell's equation directly. There are 4 Maxwell equations. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ വരുമെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ തേർഡ് ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ എന്നുള്ള നമ്പറിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ സമയമെടുക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആവറേജ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, റൂട്ട് RMS ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. Contained in a large box, the diffusion coefficient of the particle
in the liquid is 1.0 into 10 raised to minus 2 centimeters square per second. Diffusion coefficient ആണ്. അതറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുക. The minimum time after which the root mean square displacement becomes more than 6 centimeters. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ the minimum time after which the root mean square displacement becomes more than 6 centimeter is A 10 minute, B 6 minute, C 30 minute, D root 6 minute. The answer is A 10 minute. The reason is the mean square displacement ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഡിഫ്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആർ സ്ക്വയർഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ്. ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവറേജ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ആർ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ 6 dt, where d is the diffusion coefficient and t is time. So r square here given, r square expectation is 6 centimeter expectation square, or 6 centimeter square simply. D is 1 into 10 raised to minus 2 centimeter square per second. So from the above equation we get t is equal to r square expectation by 6d. That is 6 square. All are in CG, centimeter second. That is t is equal to 6 square by 6 into 10 raised to minus 2. 1 6 will cancel. We get 600 second, which is 10 minutes. Answer is 8. It is 10 minutes. Next question. A particle hops. Hope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ jump എന്ന് പറയാം. HOP, hop, jump. A particle hops on a one-dimensional lattice with lattice spacing small a. The probability of the particle to hop to the neighboring side to its right is P, while the corresponding probability to hop to the left is Q is 1 minus P. The root mean squared deviation delta R is root of expectation, x square expectation minus x expectation square in displacement after n steps is the displacement. You realize the displacement after n steps is. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാറ്റിസ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എ ആണ്. പ്രോബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റിലേക്ക് പി, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 1 മൈനസ് പി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ, റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ n സ്റ്റെപ്സ്, n സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ, n ഹോപ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യൂ, ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യൂ, C 2 into root of NPQ, D root of A root N. Answer C, that is 2 into root of NPQ. So the standard deviation for a binomial distribution is that you have to study. The standard deviation for a binomial distribution is the root of NPQ. Here step size is 2a. The particle jumps to a distance A to the left and it can jump to right. The lattice spacing is A, so total length, total path is 2a. So step size is 2a, left and right. So mean square displacement is equal to 2a into root of NPQ. 2a കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി root of NPQ. Answer is C. This is a simple question which is based on Wien's law. Wien's law in blackbody radiation. Wien's displacement law you have studied. And so it's a simple question. The maximum intensity of solar radiation is at the wavelength of lambda m equal to 5000 angstrom and corresponds to its surface temperature T sun. Temperature T is, it is the temperature of sun. Wien's law we always relate to temperature of sun, black body radiation. T sun is 10 raised to 4K. If the wavelength of maximum intensity of an X-ray star is 5 angstrom, its surface temperature is of the order of 10 raised to 16K, 10 raised to 14K, 10 raised to 10K, 10 raised to 7K. ഇത് വിയൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ, സോളാർ റേഡിയേഷൻ.
ഇവിടെ ലാംഡ സൺ തന്നിരിക്കുന്നത് 5000 ആങ്സ്ട്രം, ടെമ്പറേച്ചർ സൺ ഇൻറ്റു 10⁴ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ, പിന്നെ ഒരു എക്സ്റേ സ്റ്റാറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്, റേഡിയേഷൻ വേവ് ലെങ്ത് 5 ആങ്സ്ട്രമാണ് എങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര. അപ്പോൾ വീൻസിലോ 2 കേസായിട്ട് എടുത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. The answers are given here. We can choose the answer. Answer is D, 10⁷K. The reason, the Wien's displacement law is, it is lambda is equal to B by T, or lambda M is equal to B by T, small b by T, where small b is the Wien's constant, that you know. So lambda is T by B by T, so cross multiplying T into lambda is a constant. In this case, we write T maximum into lambda minimum is a constant. That's the equation. The first case, 5000 into 10⁴. The wavelength, the temperature. The second case, the wavelength, the temperature. The unit is also written there. Unit is not required when we calculate. So we get T is 5000 into 10⁴ by 5. That is T is 10⁷K. 10⁷K, answer D. The density of states in the equation ആണ്. Density of state. Consider a system of non-interacting particles in d-dimensional or d-dimension obeying the dispersion relation E or epsilon equal to AK square, where E എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, എപ്സിലോൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് E എന്ന് വായിക്കാം. where E is energy, K is the wave vector, S is an integer and A is a constant. That is density of states NE. The density of state NE or NE epsilon is proportional to e raised to s by d minus 1, e raised to d by s minus 1, e raised to d by s plus 1, e raised to s by d plus 1. So look here, consider a system of non-interacting particles. പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഒബേ ഡിസ്പെർഷൻ റിലേഷൻ epsilon is equal to K square, where epsilon is energy and K is the wave vector, S is an integer and A is a constant. The density of states n epsilon is proportional to ഈ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്, അതായത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇൻഡ്യൂഷൻ നമുക്കുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ജ്ഞാനം, ഒരു സ്വയം അറിവ്. ആ സ്വയം അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കണം. നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തെ സമീപിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഉള്ളറിവ്, ഒരു അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻഡ്യൂഷൻ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇൻഡ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ആർജിത അറിവ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇൻഡ്യൂഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ epsilon is AK square. Density of states in 3 dimension. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ 3 dimension. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n epsilon എന്ന് പറയും, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് വേണേൽ പറയാം. n epsilon is equal to is proportional to ഇപ്പോൾ 3 dimension ആണെങ്കിൽ proportional 1/2 ആണ് കേട്ടോ. ആ 1/2 അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ്. The density of states in 3 dimension NE proportional to 1/2. And this 1/2 we can write as 3/2 minus 1. 3/2 minus 1 is 1/2. We rearrange the power value in the power. Density of states is 2 dimension ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? അത് e raised to 0 ആണ്. 0 എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? e raised to 2/2 minus 1. അപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയത് 3/2 minus 1, അടുത്ത 2/2 minus 1. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ 1 dimension. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 3 എഴുതി 2 എഴുതി 1 വരാകുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനുള്ള e raised to minus 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് e raised to 1/2 minus 1. സോ 3/2 minus 1 power, 2/2 minus 1 power, then 1/2 minus 1 power. അപ്പോൾ 3, 2, 1 എന്നിങ്ങനെ പവറിലെ ഒരു വാല്യൂവിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ 3 dimension, 2 dimension, 1 dimension വരുമ്പോൾ. സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് n dimension. അപ്പോൾ അവിടെ 3ക്ക് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ 3, 2 ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് D എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. D
d by s. ആ 2 സ്ഥാനത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. n is equal to d by s minus 1. d by s minus 1. That is the answer. S is an integer. S is an integer. Here it is 2. d by s minus 1. That is the answer. ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്, തെർമോഡൈനാമിക്കൽ റിലേഷനിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. The equilibrium of state of an ideal gas is PV is RT. At a very low temperature, all expansion coefficient 1 by V d by dt. അതിനെ ആൽഫ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൽഫ is increase in volume by original volume into rise of temperature. So we write dV by V dt. At a constant pressure, here diverges as 1 by T square, diverges as 1 by T, vanishes as T, is independent of the temperature. So you look here, we can find the volume coefficient from the gas equation. The gas equation is PV is RT or V is RT by P. Therefore, definition, by definition, volume expansibility, volume coefficient, alpha is 1 by V dV by dt. From the above equation, V is RT by P, we get dV by dt is R by P. So in the place of dV by dt, we put R by P. So we get alpha is 1 by V, R by P. PV in the denominator, that is RT. So R by RT, R cancel, A proportional to, alpha proportional to, volume coefficient is equal to 1 by T. Volume coefficient is equal to 1 by T. If T is 0, alpha is infinity. If T is infinity, alpha is 0. So alpha vanishes when T tends to infinity. So you see, alpha vanishes എന്നൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇവിടെ. C. Sorry. ആൻസർ ബി ആണ്. ഇത് ഡൈവേർജിങ് 1 by T ആണല്ലോ നമുക്ക്. അതായത് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ 1 by T എന്നാണ്. ആൽഫ ഈസ് 1 by T ആണ്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ആൽഫ പ്രപ്പോർഷണൽ 1 by T. ആൽഫ പ്രപ്പോർഷണൽ 1 by T. So answer, it varies as 1 by T. It diverges as 1 by T. If T increases, alpha decreases. If T decreases, alpha increases. So 1 by T relation. Answer B is correct. And you see the answer vanishes as T tends to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, tends to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകും. ആ tends to infinity അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് B ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ. കാരണം ഇവിടെ ആൽഫ ഈസ് 1 by T നമുക്ക് കിട്ടി. നേരെ മറിച്ച് അത് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ ചോയ്സായിട്ട് സി പാർട്ടിൽ വാനിഷസ് ആ ടി ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ ഡൈവർജസ്, അത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ടി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി കുറയുമ്പോൾ ആൽഫ കൂടും. ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ടി ടെൻസ് ടു 0, ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഡൈവർജസ്. Next question. The ideal gases in a box are initially separated by a partition. Let N1 V1, that is N1 V1 and N2 V2 be the number of particles and volume occupied by the two systems. When the particle is removed, the pressure of the mixture at an equilibrium temperature T is A kb is Boltzmann's constant, kbt into n1 plus n2 by 2 into v1 plus v2 b, kbt n1 plus n2 by v1 plus v2 c, kbt n1 by v1 plus n2 by v2 rd 1 by kbt into n1 by v1 plus n2 by v2. Answer is B. You see, how will you get this answer? At equilibrium, you know the gas equation, PV is RT. The total volume is V1 plus V2. So we can write for the two gases, P into V1 plus V2 is nRT, where it is the number of moles.
And the number of mole we always calculate by dividing the given number of molecules by Avogadro number. Given number of molecules by Avogadro number Na is the number of mole. So the two situation are the two gas we can separately show like this: N1 B1, N2 B2, pressures P1 P2. So pressure of the whole gas, that is PV is nRT by U1 plus V2. N is N1 plus N2. N1 is the number of moles of first gas, N2 is the number of moles of second gas. And from that we can write N is equal to N1 by Na plus N2 by Na, number of molecules by Avogadro number. So N is small n1 plus small n2, that is capital N1 by Na plus capital N2 by Na. And Kb is R by N. You know, Kb is the ratio of gas constant and Avogadro number. So here N we substitute in the first equation, that is P is equal to N, that is N1 plus N2 by U1 plus V2. Note that Kb is R by Na. So we substitute N in the relation, that is N1 by Na plus N2 by Na, that is N. R is Kb into Na. So Na will cancel. Na will cancel. You write one more step, then you can see. Kb is R by Na, or R is Kb into Na. That also put there. We get Na will cancel. We get P is N1 plus N2, Kbt by U1 plus V2. And Kbt we can write in the left. So P is Kb in T into N1 plus N2 by V1 plus V2. That is answer B. Answer is B. That is solved with your 11th class. We continue our topic. Thank you very much.